오늘은 계시록 7장 말씀을 상고하겠습니다. 7장 1절에서 8절 말씀까지. 계시록 7장은 여섯째 인을 떼실 때에 그 삽입적인 얘기가 나오는데 두 무리에 대한 얘기가 나옵니다. 그래서 첫 무리는 뭐고 하니 14만 4천인이요. 둘째 무리는 대환란에서 예수의 이름을 지키다가 순교를 당한 그 순교자들, 그 무리인 것입니다. 그 6장에서 제단 앞에 엎드려 그 다섯째 인을 떼실 때에 우리의 원수를 언제 갚아주시겠습니까? 하고 하나님께 신원할 때에 하나님께서 그들에게 참 흰옷을 나눠주시고 텐트를 쳐주시면서 너희 동무의 수가 차기까지 기다리라. 그 동무의 수, 다시 말해서 대환란에 순교를 당할 그 성도들의 숫자가 찰 때까지 기다리라 하는 이런 말씀이었습니다. 그래서 지금 이 둘째 무리는 이 대환란에서 그 순교당한 숫자가 다 찬 무리들이 모여서 하나님 앞에 신원하는 일이요. 이 첫째 무리는 14만 4천인에 대한 무리인 것입니다. 그래서 이 일곱째 인을 떼시기 전에 여섯째 인과 일곱 인 사이에 일어나는 이 두 사건, 삽입적인 사건인데 첫째 한 무리는 14만 4천이요. 둘째 무리는 대환란에서 순교를 당하고 구원을 얻은 그러한 무리들인 것입니다. 그래서 이 첫 번째 무리는 이스라엘 12지파 가운데서 각 지파마다 12,000인을 선택하여 합쳐서 12지파니까 14만 4천인 맞은 자들이고, 둘째는 대환란에서 구원 얻은 셀 수 없는 많은 무리들을 말하는 것입니다. 아마 이때가 가장 부흥이 기독교 역사상 창조 이후로 가장 큰 부흥의 운동이 아니었는가. 휴거가 일어난 다음에 휴거를 참 희롱하고 믿지 않은 자들이 정진실로 모든 휴거를 받아 떠난 성도들이 이 땅에 없을 때에 그 믿지 아니하고 조롱하던 신자들이 이거 정말 주님의 말씀이 맞구나 하고 회개하고 목배임을 당하지 아니하면 구원을 얻을 수 없는 그러한 형편에서 다 목배임을 당하고 순교를 당한 성도들이 하늘에 다 모여서 하나님 앞에 신원하는 것입니다. 그래서 저도 보면은 휴거를 전가할 때에 그 어떤 목사들, 그 그룹들이 휴거 좋아하네 하는 그런 타이틀을 해가지고 반박하고, 지금 우리는 대환란에 있다, 뭐 휴거 그런 거 없다, 뭐 천당 가면 됐지, 뭐 이런 식으로 얘기하는데, 아마 그런 자들이 대환란에 다 휴거를 믿고 믿음을 준비하고 기도하는 자들이 들림받은 다음에 남은 성도들, 목사들, 이런 자들이 이제 회개하고 하나님께로 나와 주님의 이름을 지키자니 목배임을 당하지 아니하면 구원을 얻을 수 없다 하는 그런 성경 말씀대로 저희들이 다 순교를 당했습니다. 그래서 오늘 이 시간도 휴거를 희롱하고 조롱하는 목회자나 그룹이나 믿는 자들이 있습니까? 회개하시고 이제 주님 오실 때 다 들림받도록 주님의 참 그 권고가 조심하라, 깨어있어 기도하라, 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 깨어 기도하라는 그 말씀을 지키고 회개하고 우리 주님 앞에 나와서 다 들림받기를 원합니다. 이제 7장 1절에 보면 이 일 후에 내가 내 천사 곧 내 천사가 땅 내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방의 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라.
이 성경을 비판하는 자들이 내 모퉁이라는 말을 가지고 성경은 하나님의 영감으로 쓰여진 책이 아니다라고 부인합니다. 왜냐하면 지구는 둥근데 왜 평평한 편지로서 묘사하느냐. 내 모퉁이. 이 내 모퉁이 사방의 바람을 붙잡는다는 말을 기록한 것을 보니 이 하나님의 영감으로 된 책이 아니다. 이런 식으로 반박하는 것이에요. 그래서 하나님의 말씀, 이 성경을 하나님의 영감으로 쓰여진 것이 아니라 하여 성경은 믿을 수 없다라고 깎아내립니다. 이 전부 마귀의 말이죠. 하나님 말씀을 부인하고 깎아내리는 것은 마귀의 장난인 것입니다. 미국에서도 미 해병대가 1950년대에 해병대 지원병을 모집할 때에 자기들이 이 세계를 누비는 임무를 표현할 때에 지구의 사방을 누비는 해병대라고 이렇게 표현했습니다. 그 지구의 사방을 four corners of the world. 이 뜻은 지구가 네모난 평지란 뜻이 아니라 온 세계라는 뜻으로 표현된 말입니다. 미 해병대가 지구는 둥근 공 모양으로 된 것을 몰라서 그렇게 표현한 것이 아니라 온 세계를 뜻하는 표현인 것입니다. 그래서 지구의 동서남북, 그것이 평평해서 동서남북이라 합니까? 표현이죠. 흥미있는 사실은 욥기에 보면 지구는 둥글다는 말씀이 나옵니다. 과거에 사람들이 지구는 평평하다고 믿고 있었던 시절이 있었는데, 그런데 욥은 말하기를 이 세상은 아무것도 없는 공간에 하나님께서 둥근 지구를 떠 있도록 만드셨다는 말을 했습니다. 그래서 성경은 절대로 믿을 수 있는 하나님의 영감으로 기록된 말씀인 것입니다. 여기서 성경이 둥근 지구도 동서남북이 있습니다. 이 표현은 지구가 평평한 것이 아니라 둥글지만 동서남북에 대해서 말하고 있는 것입니다. 북쪽에서 부는 바람, 남쪽에서 부는 바람, 동쪽에서 부는 바람, 서쪽에서 부는 바람을 의미하는 것인데, 사람들은 항상 조그마한 흠이라도 잡아내어 하나님의 말씀을 부정하고자 하는 그 티를 찾으려고 오랫동안 도전을 해오고 있는 것입니다. 그러나 하나님의 모든 말씀은 성령의 감동으로 씌어진 정확무오한 진리의 말씀인 것입니다. 이후에 내가 내 천사가 땅 내 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방의 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 만일 바람이 얼마 동안 불지 않는다면 우리가 살고 있는 이 LA라든가 한국 서울이라든가 이 스모그로 탁해져서 그 공기가 진한 화학 성분으로 탁한 공기가 될 것입니다. 그러나 저녁에 시원한 바닷바람이 불면, 또 서울에는 북쪽에서 시베리아 바람이 불면은 공기가 미국에서는 이 LA에서 아리조나로 다 날아가고, 한국에서는 서울에서 전부 한국 그 한반도에서 동쪽으로 다 나쁜 공기, 황사, 중국에서 오는 황사들이 다 날아가겠죠. 그래서 이 황사라든가 스모그라든가 이런 일 때문에 호흡 질환을 유발케 하는 일이 생기는데, 그러나 시원한 바람이 시베리아에서 불면 그 공기가 모두 남쪽으로 동해로 몰려갑니다. 또 미국에서는 그 LA에 있는 모든 스모그들이 아리조나로 다 밀려가는 것입니다. 그런데 이 내 천사가 가지고 있는 이 바람을 불지 못하도록 붙들고 있는데, 이 바람이 불어 세력을 얻으면 대환란 때 태풍으로 바뀌는 것입니다. 요 근래에 오클라호마에서 태풍이 불어 주님께서 대환란이 일어날 일들을 맛배기로 조금 보여주셨는데, 태풍이 세력을 얻어서 시속 300마일 광풍으로 변하여 북극에서 내려오는 찬바람과 남쪽 멕시코만에서 올라오는 더운 공기가 만날 때에 토네이도를 일으킵니다. 이 토네이도가 일어나면은 뭐 집이고 물건이고 뭐 건물이고 자동차고 소도 말도 할 것 없이 전부 공중으로 다 모두 싹 쓸어 가버리는 것입니다. 그래야 땅을 평지로 만드는 것입니다. 하나님께서
이러한 태풍을 보내셔서 이 땅을 평지로 만드시는 장면이 일어나게 될 것입니다. 이거 지구상에서 이러한 무시무시한 일이 일어나기 전에 하나님께서 한 무리들에게 인치시는 장면이 나옵니다. 그때까지는 바람을 붙잡고 있는 천사들에게 인친 자들에게 해를 당치 않도록 명하시는 것입니다. 2절에 보면은 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 데로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 얻은 내 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이 세상에서 이전에 보지 못했던 토네이도나 광풍이 부는 날이 올 것입니다. 그 바람이 바다나 땅이나 땅의 나무가 견디지 못할 태풍이 올 것입니다. 그러나 하나님의 종들의 이마에 인을 치기까지는 바람을 붙잡고 있는 천사들에게 명하여 불지 못하도록 하신 것입니다. 3절에 보면 가로되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무나 해하지 말라 하더라. 그러면 하나님의 인이 무엇인가? 이 바람으로 인친 자들을 해하지 못하게 한 이 인이 무엇인가? 그러나 성경은 이 인에 대해서 말을 하지 않고 있습니다. 그래서 나도 말하지 않는 것이 좋겠습니다. 흥미로운 사실은 성경이 침묵하고 있는 사실에 대해서 왜 사람들은 알기를 원하고 또 자기들 나름대로 상상하여 해석하려고 애쓰는지 모르겠습니다. 성경이 침묵하면 우리도 침묵하는 것이 좋습니다. 우리가 확실히 모를 때는 그것은 나의 의견이요 생각이다라고 말하고 끝을 맺는 것이 좋지, 그것이 진리인 양 말하는 것은 아주 위험한 일인 것입니다. 내가 입맞은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 입맞은 자들이 14만 4천이니. 이 성경은 분명히 말하고 있습니다. 14만 4천이는 이스라엘 각 지파 12지파 가운데서 12,000명씩 뽑아서 선택된 사람들로서 이루어진 것입니다. 그래서 12,000명에다가 12를 곱하면 14만 4천인이 되죠. 이 사람들에게 이마에 인을 쳐서 이 대환란에 일어날 모든 이 재앙들을 피하도록 하신 것입니다. 유다 지파 중에 입맞은 자가 12,000이요 르우벤 지파 중에 입맞은 자가 12,000이요 갓 지파 중에 입맞은 자가 12,000이요 이렇게 쭉 해서 각 12지파로부터 12,000명씩 선택한 것을 볼 수 있습니다. 여기서도 흥미있는 사실은 성경은 이스라엘의 12지파를 항상 말하고 있는데 여기서 명시한 12지파의 이름을 보면 성경에서 항상 말하는 12지파의 이름이 아니고 다른 이름을 명시하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 그래서 여기서 나이란 지파 가운데 단 지파와 에브라임 지파가 빠져 있습니다. 그 대신 레위 지파와 요셉의 이름이 첨가되고 있습니다. 그래서 이게 아셀 지파 중에 12,000이요 납달리 지파 중에 12,000이요 므낫세 지파 중에 12,000이요 시므온 지파 중에 12,000이요 레위 지파 중에 12,000이요 이사갈 지파 중에 12,000이요 스불론 지파 중에 12,000이요 요셉 지파 중에 12,000이요 베냐민 지파 중에 입맞은 자가 12,000이라. 여기 보면은 단 지파와 에브라임 지파가 빠지고 레위 지파와 요셉 지파가 포함되어 있습니다. 야곱이 애굽에 갔을 때에 죽었다고 생각했던 그의 아들 요셉을 만나게 되고 요셉은 애굽에서 낳은 두 아들을 아버지 야곱에게 데려와서 그 손자죠. 야곱에게 손자 둘을 소개하고 인사시킵니다. 그리고 요셉이 아버지에게 자기 손자들, 그러니까 요셉의 아들들에게 손을 얹어 축복 기도를 해달라고 합니다. 그때 이 첫 번째 아들이 야곱의 오른쪽에 앉히고 그 다음에
둘째번 아들 에브라임을 왼쪽에 야곱의 할아버지의 그 왼쪽에 앉힙니다. 그런데 야곱의 오른손에 첫 아들 므낫세를 이렇게 앉히고 왼쪽에 에브라임을 앉히고 했는데 아버지 야곱에게 축복 기도를 요청했을 때 그 아버지 야곱이 오른손이 왼쪽에 있는 둘째 아들에게 그 머리에 손을 얹는 것입니다. 그리고 왼쪽 손은 가로질러서 그 오른쪽에 있는 므낫세에게 손을 얹습니다. 그렇게 하고 기도를 하려고 할 때 요셉이 말하기를 아버지 그 큰아들이 오른쪽입니다. 그 손이 잘못됐습니다. 그러니까 그 아버지 야곱이 하는 말이 나도 안다 하시면서 이렇게 손을 이렇게 엇갈려서 얹고 축복하십니다. 다시 말해서 둘째 아들에게 오른손을 첫째 아들에게는 왼손을 얹고 이렇게 기도하는 것입니다. 그래서 여기에 야곱이 다 기도를 한 다음에 하는 말이 이 네 두 아들은 내 아들로 양자로 채택하겠다. 이 다음부터 나는 아들은 전부 네 아들이나 이 두 아들, 그러니까 에브라임과 므낫세는 내 아들이다. 이래가지고 12지파 속에 포함되어 14지파가 되는 것입니다. 그 의미는 사실은 계시록에 보면 이 흥미가 있는 사실인데 이 무슨 흥미냐 하면은 므낫세와 에브라임 대신에 요셉의 이름이 지파 가운데 들어가고 단 지파가 빠져 있습니다. 그리고 때로는 땅을 나눌 때는 레위 지파 이름이 빠져 있습니다. 왜냐하면 그들은 제사장 족속에 속함으로 하나님께서 내가 너의 기업이다, 내가 너의 분깃이다 하여 레위 지파에게는 그 땅을 나눌 때 그 땅을 주지 않았습니다. 그래서 그 땅을 나눌 때에 레위 지파의 이름이 빠져 있고 그 땅을 나눌 때는 레위 지파와 요셉의 이름이 빠져 있습니다. 그 요셉의 두 아들이 12지파에 들어가기 때문에. 그래서 여기서 명시한 12지파 가운데 단 지파와 에브라임 지파가 빠지고 요셉과 레위 지파의 이름이 그 속에 들어갑니다. 대환란을 피할 그 인받을 인침에 있어서 그 지파에 빠져 있습니다. 이 에스겔 말씀에 보면은 주님께서 재림하실 때에는 하나님께서 아브라함에게 영원한 약속대로 다시 이스라엘이 자기 땅으로 돌아올 때에 땅을 지파에 나눌 때에 흥미있는 사실은 제일 먼저 나타나는 지파가 단 지파입니다. 대환란 때에 빠져있던 단 지파가 제일 먼저 들어오고 계시록에서 인심을 받은 지파 중에서 빠져 있습니다. 그 단 지파가 대환란을 겪는 고통을 면하지 못했지만 그 환란을 통해서 훈련을 받고 살아남았습니다. 왜 단 지파와 에브라임 지파가 인침을 받지 못했느냐? 그래서 대환란을 통과하게 됐느냐 하면 그 먼저 단 지파가 우상 숭배하는 일을 먼저 시작했던 것입니다. 솔로몬 왕이 하나님 앞에 그 말기 때에 범죄하여 하나님께서 그 솔로몬 시대는 그래뒀지만 솔로몬이 죽고 나서는 그 나라를 두 나라로 쪼갭니다. 그 북쪽은 이스라엘 나라, 남쪽은 유다 나라 이렇게 돼서 북쪽에 여로보암 왕이 이스라엘 북쪽 나라 왕이 되는데 이 사람이 그 백성들이 자꾸 남쪽에 내려가서 예루살렘에 가서 경배하는 것이 보기가 싫어가지고 우상을 만듭니다. 그래서 텔덴이라는 그 저 단지파가 있는 북쪽 지방에 그 제단을 만들고 거기다 금송아지를 만들고 또 다른 곳에 그 근처에 있는 데다가 그래 만들어서 그 백성으로 하여금 이것이 너희 신이니 여기 경배하고 예루살렘에 가지 말라 그랬습니다. 그래서 백성들은 어리석으니까 뭐 어린 양들 모르니까 그 우상을 섬기는 일을 하게 했던 것입니다. 그래서 단 지파와 에브라임 지파가 하나님을 배반하고 우상을 섬기는 일을 시작했던 그 죄로 말미암아
이 대환란에 들어가는 일에 참여해서 훈련을 받은 것으로 생각됩니다. 그래서 이제 그 대환란을 통해서 훈련을 받고 난 다음에 이제 새하늘과 새 땅, 새로운 그 앞으로 주 예수님이 재림하실 때는 그 단 지파가 먼저 들어가고 에브라임 지파도 들어갑니다. 대환란에서 빠졌었지만 이 새로이 나누는 땅에 대해서는 이 지파가 또한 포함이 되는 것입니다. 그래서 우리는 이 땅에 있을 때에 땅에 살 수 있는 기회를 줬을 때에 이 기회를 가지고 얼마나 우리에게 자유를 주셨습니까? 이 자유스러운 기회를 가지고 죄 짓는 도구로 사용해서는 안 됩니다. 하나님을 영화롭게 하고 하나님을 섬기며 아버지 뜻대로 사는 이것이 우리들에게 주신 자유요 구원이요 하나님의 축복인 것입니다. Now we turn chapter 7 of Revelation. The book of Revelation is written in an interesting form in that it will take you through a series of events and then it will come back and give you details of events that will be happening in that series of events. So it gives you sort of a broad picture. And then it comes back and fills in details of the picture. And this is a typical method of teaching in the time of the Bible. It was a method that Jesus often used. He would state a principle and then he would give illustrations and fill in. And thus, if you read, we are used to reading from beginning to end, and the story sort of progresses. The plot continues from beginning to end, and thus this is our mindset when we read. But with the Bible, it gives you a span from beginning to end, and then it comes back and says, now this is going to happen, and it amplifies the territory that it has gone over. So it is known as the parenthetical portion. As we enter into chapter 7, we enter into a parenthetical portion. We are coming back now to times within this span of the first 6 seals. The things that will be happening when he opens the 6 seals, as we studied the last time. And now in chapter 7, he's going to fill in some of the details and deal with a couple of groups here in chapter 7. So far, these things I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth. And the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Bible critics have often pointed to these scriptures as proof that the Bible could not be inspired of God, because it talks about the 4 corners of the earth. And we know that the earth is round, and thus the Bible is not reliable. It could not be inspired of God, who would say that the earth was square because of the 4 corners of the earth. Back in the 50s, the Marines had an advertisement of one of these, enlist in the Marines ad that says, the Marines are in the
four corners of the world. So I guess the Marine Corps is a sort of antiquated too, because they don't realize the world is round. It is interesting that the book of Job talks about the circle of the earth. The book of Job, the circle of the earth, and that was in a day when people thought the earth was flat. Job says that he hung the world upon nothing. It's not on the back of a turtle or the elephant, or Atlas isn't holding it up as many people at one time believed. But he hung the earth upon nothing. And so the Bible is reliable. When it talks about the four corners of the earth, it's talking about the north, east, south, and west. And the north wind, south wind, east wind, west wind. So people are always looking for some little thing to try and find some flaw. They've been working at it a long time and they really get frustrated. But they are holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. Can you imagine when the wind ceases to blow for a period of time? I'd hate to be here in the Los Angeles basin. We have a wind that sort of sweeps the air clean in the afternoon. And it is always a blessing when that afternoon breeze carries all the smog over to Arizona and the parts east. But these winds are going to be released in hurricane force during the Great Tribulation. Just recently in Oklahoma, the Lord gave us a foretaste of what can happen when the winds really kick up. They were measured at somewhere around 300 miles an hour, and of course, we know the devastation that tornado left in its path. We see the devastation that can happen when hurricanes hit with 185 miles an hour wind. So God is going to release some ferocious winds upon the earth, but until he does, and the devastation that they bring, he wants to seal a group that they will not be hurt by this tremendous force of wind that will be released upon the earth. And I saw another angel ascending from the east, and he had the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and sea. There will be hurricanes, there will be tornadoes such as the world has never seen before. And those who are on the sea, those that are on the land will not escape these horrendous winds, but yet this angel commands the four angels holding back these winds not to release them until he was able to seal the servants of God in their foreheads, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Hold them back. Now, what is this seal of God?
It doesn't tell us, so I can't tell you. It's some seal that God puts on them, but He doesn't tell us exactly what it is. It's interesting how that when the Bible is silent, so many people seems to know the answers, and they have all their conjectures. But I try to say away from conjecture. If you do make conjectures, I seek to be careful to let you know that this is my opinion and it is something that we are not certain of, but it is our opinion. Now, verse 4, I heard the number of them that were sealed, and there were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel. That sounds make it clear. That should make it clear. There shouldn't be any confusion or doubt as to the identity of the 144,000. They are from all of the tribes of the children of Israel. That's about as plain as you can say it. And yet, it is interesting how there's so many groups have come along and claimed to be the 144,000 who were sealed of God. The Jehovah's Witness made that claim, but they must not have had much faith as to how large Jehovah's Witness would grow, because they are past the 144,000, and then they began to scramble, and they had trouble trying to explain how you make it into heaven now because it's already full. So it's a problem to encourage their new workers to get out and sell magazines because they were doing that for years in order that they might earn the position of being one of those that are in heaven. Because as we get further on into the book of Revelation, we will find 144,000 again in heaven. And we will have another description of them here. I believe it's in chapter 14. But they're the tribes of Israel. It doesn't take a genius to understand that, but in case someone like Herbert Armstrong comes along and says, no, we are Israel, the church is Israel, and we are the 144,000. And of course, Herbert Armstrong, when he was in his heyday and had a radio broadcast all over the United States, sending out the plain truth, he was declaring that they were building up to the 144,000, that they were preparing a place in the wilderness for these people to flee, and he would send them a telegram. When that time came, if they were faithful supporters in double tithing, triple tithing to his ministry, of course, Herbert Armstrong has gone to his reward, and 144,000 had been dispersed. But they made that claim for a time, and different groups have made the same, have made a claim to be the 144,000. We don't know who they are. They are not any group of people. Of Christians, believers somewhere, some sect
They are very plainly Jews. They are from the tribes of children of Israel, so that there not be any confusion. The Lord takes the care of name of 12 tribes and 12,000 from each tribe, and 12 times 12,000 equals 144,000. Of the tribe of Judah, 12,000. Tribe of Reuben, 12,000. Tribe of Gad and Asher. And goes on and names each tribe and 12,000 from each tribe. You will notice something interesting in that the Bible always speaks of the 12 tribes of Israel, and yet, as they are instead in different places in the Bible, they are not always the same names in other words here in this listing in Revelation. The tribe of Dan is omitted and tribe of Ephraim is omitted. You see, when Jacob came to Egypt and he met his son Joseph, who he thought had been dead. And when he met Joseph, Joseph brought his two sons to his father, Jacob, in order that he might present Jacob the two grandsons of his son Joseph. And he brought them to his father in order to receive a blessing from his dad. He brought them in the position so that when Jacob would put his hand on his two sons to bless them, and his right hand would be upon his son Manasseh. His left hand would be upon Ephraim. But Jacob, as the boys came to him, crossed his hands and put his right hand on Ephraim and his left hand on Manasseh. And Joseph said, No, Dad, you are mixed up. Ephraim is the younger. And Jacob said, I know what I'm doing, son. And he gave the blessing upon the two sons, but then he said to Joseph, These two are mine. They are as my sons, and whatever sons are born to you after this, they are yours. But these two are mine. And they became tribes in Israel, the tribe of Ephraim and the tribe of Manasseh. So, they both came out of Joseph, who was one of the 12 sons of Jacob. But yet, in that sense, you now have 13 tribes. Joseph became 2 tribes, Ephraim and Manasseh. But sometimes, and here is an interesting in Revelation, Manasseh is listed as one of the tribes that Joseph is listed instead of Ephraim, and the tribe of Dan omitted. Sometimes, as they listed tribes, the tribes of Levi was omitted because when they came in and they apportioned the land to the 12 tribes, Levi did not get any of the apportioned of the land because they were the priest. Thus, they did not have a section that this is the land of Levi, such as the land of Judah, the land of Benjamin, the land of Asher, and Naphtali, and so forth. Levi did not get any portion
And so you have Ephraim and Manasseh. There was no portion to the tribe of Joseph in the distributing of the land to the various tribes. So you have actually 14 when Joseph is counted separately from Ephraim and Manasseh. And so you have two that are omitted in the 12,000 here, Dan and Ephraim. In Ezekiel, he speaks about when the Lord comes again, and there is the gathering of the nations of Israel into the land that God had promised to their father Abraham perpetually. When they come back into the land when Jesus returns, and the land again is apportioned to the 12 tribes. It is interesting that the first tribe to get its portion in Dan, though Dan is not sealed here in Revelation. It means that they will survive, some of them, but not without suffering from many of the affliction that will come upon the world during this period of great tribulation. Why Dan and Ephraim were omitted from being sealed is probably because, first of all, Dan was the first tribe to go into idolatry. As far back as the book of Judges, tribe of Dan went into idolatry, the first of the tribes to enter into idolatry. And when the kingdom was divided and Jeroboam set up the golden calf in the northern portion of the kingdom, one of the calves was set in the area of the tribe of Dan. In the city of Dan, actually up in the northern part of the upper Galilee, Ephraim also was given over to idolatry. The prophet Hosea said, Ephraim is given over to her idols. Let her alone. And because of the tribe of Ephraim and Dan leading in idolatry is probably the reason why God did not seal them to protect them from the devastation that will take place when these four winds are released in their havoc and power upon the earth. While we're on the earth, we have liberty, free from sin. We shouldn't use this liberty, cloak for device, as Peter said. God bless you.